Yes, he comes in touch пока она не соприкасается with a pure sadhu, с чистым саду, he cannot love Krishna. она не сможет любить Кришну. No, so where is Krishna? Why is it said Krishna's frame is an eternal reality? Почему же тогда говорится, что Кришна Према — это вечная реальность? Oh, it's an eternal reality in the heart of the Nityasiddhas. Это вечная реальность в сердцах Нитья Сидх. And when we come to high levels of bhakti, И когда мы приходим на высшие ступени бхакти, in Raganuga bhakti, Рагануга Бхакти, from the heart of one of those Nityasiddhas, сердце одного из Нитья when Сидх, our heart will have been cleansed, когда наше сердце уже будет очищено, then he will make the love from his heart glide in our heart. тогда Нитья Сидха делает так, чтобы любовь из его сердца скользнула в наше. We don't have prem in the heart, У нас нет but we према can в сердце, receive prem. но мы можем ее получить. And with that prem, love Krishna. И с этой премой любить Кришну. When Gurudev told me that, it's like, Когда Гурудев сказал нам мне это, like at least 15 years of крайне question 15 was лет solved. вопросов были разрешены. Because in Chaitanya Charitamrita, there was always Потому one что verse, читали Чаритамриту, could not всегда figure один стих, который я никак не мог it понять. says no, love, Там no, говорится, prema, любовь is a према manifestation of Swarup Shakti. это проявление Сварупа Шакти. I was saying, А я думаю, my love for Krishna моя любовь к is Кришне a manifestation of Swarup Shakti. проявление Сварупа Шакти. I could not reconcile. What does Я it никак не mean? мог понять, что это означает. My love for God is, Моя любовь к I'm not Богу, Swarup Shakti. но я же не Сварупа How Шакти. can my love be a manifestation of Swarup Shakti if I'm not Swarup Shakti? Моя любовь к проявлению Сварупа Шакти, если я сам не trying to Сварупа Шакти. И мне это все время And I крутилось в could not голове. И reconcile. я никак не мог So when Gurudev said that, И когда это Гурудев сказал, oh, when I will be on that level, когда я буду на этом уровне, no, when my heart will be ready, когда мое сердце будет готово, my Guru мой гуру will give me даст from мне his heart, из своего in сердца, my heart, в that мое love. сердце, эту любовь. With that love, И I с will этой love любовью я Krishna. буду любить Кришну. Because that love is a function of Swarup Потому Shakti. что эта любовь, это функция Сварупа I can Шакти. only receive it Я and могу только reflect it. получить ее и Like this mirror отражать, как reflecting the light. зеркало отражает свет. And I was thinking, yes, it is said that Krishna Я Prem думала, is like sun. Да, говорится же, что Кришна Према как So yeah, солнце. when the mirror of my Да, heart is когда clean, зеркало моего сердца then будет the sun чисто, of Prem can солнце reflect in Премы it, может отражаться в нем. and I can reflect it Я on могу Krishna. отражать это солнце на Прем, на Кришну. Eureka! Эврика. For at least 15 years I was, Минимум 15 лет I я can't думала, understand. я не This могу is это mystery. понять. Это тайна для And меня. this verse, И этот стих was also mystery. тоже был для меня But загадкой. Gurudev just like Но that, Гурудев вот так, walking. Oh, they don't understand. по ходу. О, они не понимают, я объясняю. Oh, okay. So we don't have love in the heart. У нас нет любви в сердце. It's not that, oh, sometimes for preaching we say, Иногда oh, для проповеди мы love is говорим, sleeping in the heart. любовь спит в It's сердце. like also to encourage or Это to, также, чтобы приободрить. no. It's like people know, yeah, it's not something to get, it's already there in the Не heart. то, что мы должны Just получить, dormant. это уже в сердце, но спит. О, So if it's only there, it's there, but sleeping, okay. это есть, но спит, If ну I ладно. follow the method, I will awaken. Следует методу, то я And we пробужу. always use that Мы figure. всегда используем But эту фигуру. Technically Но speaking, технически there's говоря, one step in between. есть один шаг посередине. No. So, therefore, the verse says Krishna Prem is not produced by sadhana. Поэтому в стихе говорится, что садхана не производит Кришну Then Прему. it's shown. Then how is it coming? Тогда как же она It появляется? is there in the heart. It is not produced by sadhana. Она есть в сердце, но садхана ее не It's an eternal reality. Это вечная реальность. Okay, so it must be there. Да, наверное, это должно быть And в when the сердце. heart is clean, then it Когда сердце manifests. будет очищено, тогда она проявится. But this is not what it Но means. это не совсем не то, It что is это there in the означает. heart of the pure devotee. Это есть в сердце чистого преданного. No. Who is now Nityasiddha? Нитья Сидха. Or who has received it from his Nityasiddha Guru. Того, кто
получил это от своего and who Гуру, has achieved the level where he can transmit. достиг уже того уровня, когда может это передавать. Otherwise, he can only put us on the path. Иначе он может только поставить нас на путь. One of the gurus must be Один pure. из гуру должен The быть чист. Diksha, or the Harinam, or the Diksha, or the Siksha. One of them must be Нава, Дикша или Шикша гуру должен быть чистым, to be able to do that. чтобы суметь это сделать. Very, very important to Это understand. That. очень важно понимать. Otherwise, it's like some misunderstanding. Иначе это просто недоразумение. We not Swarup Shakti. Мы не Сварупа We are Шакти, Tatastha Shakti. мы Татастха Шакти. Prema Bhakti is a function of Swarup Shakti. Према Бхакти — это функция Сварупа Шакти. When our heart is cleaned by sadhana, Когда наше сердце очищается с помощью садханы, then Guru will тогда put from his heart into our heart, like communicate, like Lord. pour. из своего сердца в наше сердце. Flame is like a liquid, nectar liquid. Према — это жидкий So нектар. Guru will И Гуру pour from his heart нальет into из our heart. своего сердца в наше That flame. сердце прему. With that flame, we can С этой премой love Krishna and serve him out of pure сможем love. любить Кришну и служить ему из чистой любви. That's it. Вот в этом и суть. Again. Nice question. Thank Хороший you. вопрос, спасибо. Now, Swarup Shakti has three divisions. У Сварупа Шакти есть три Sandhini, деления. Sandhi, Сандини, Сандхи, Хладини. In the spiritual В world, духовном мире. Sandhini manifests the spiritual world, all the проявляет inhabitants of the духовный мир и spiritual world. всех обитателей духовного мира. Except no, some gopis, they are directly expansion of Radha. Те гопи, которые Kaya являются Vyuha. непосредственной экспансией Радики. But Называют some Кая other Vyuha gopis, they гопи. come from Lord Balarama. Некоторые другие гопи также исходят от Господа Баларама. Then Samvit manifests Sambandhagyan, knowledge of relationship. Затем сам вид проявляет самбандха гьяна, знание об And отношениях. Ladini А Хладини is manifesting Srimati Radhika and her gopis. проявляется как Шримати Радика и ее гопи. She is an embodiment of Ladini Shakti. She's in charge of Радика — воплощение Хладини Шакти, и она же отвечает за нее. Ladini gives pleasure to Krishna. Хладини дает удовольствие Кришне. Now, when Swarup Shakti is manifesting in Tatastha Shakti, И когда Сварупа Шакти проявляется в Татастха Шакти, it undergoes some transformation. она претерпевает некоторые трансформации. Sandhini Shakti manifests the Swarup of the Jiva. Сандини Шакти проявляет Сварупу Дживу, And Samvit manifests the Brahmananda or Brahmagyan. Самвид проявляет Брахмагьяну, Brahmagyan. And then Ladini manifests Brahmananda. Хладини Брахмананду. So in the Jiva, there is no Premananda to begin with. Поэтому There's only Jiva Brahmananda. нет Премананды, если уж так говорить, есть только Брахмананда. When we say the Jiva is Satchitananda, Когда мы говорим Джива Саччитананда, oh, yes, but his chit there is knowledge of Brahman, Brahmagyan. да, но чит Джива — это знание о Брахмане. And his Ananda there is not Premananda, А it's Ананда — Brahmananda. это не Премананда, а Брахмананда. Then when the Swarup Shakti И когда Сварупа Шакти situates itself in Maya Shakti, располагается в Майя Шакти, another transformation. происходит еще одна трансформация. Sandhini will manifest Сандини as проявляется material existence как and the form материальное бытие, or material form. значит, все материальные формы. Samvit will manifest as all the knowledge Проявляется of relationship between все us. знание об отношениях между нами. And Ladini will manifest the material pain and material pleasure too. Материальную боль, материальное удовольствие. So we can see in the И мы Jiva, можем увидеть, что in в Tatastha Дживе, Avastha, Татастха Авасти, there's no prema, нет премы, there's no knowledge of Krishna, нет знания о Кришне, and there's no premananda, нет pleasure coming from премананда, prema. удовольствие, которое идет от There's премы. only brahmananda. Есть только Брамананда. But if that Jiva Но если это comes in the Джива material world приходит в материальный мир and gets in touch with the и pure sadhu, соприкасается с чистым саду,
he will get a transformation in him В ней произойдут that is not преобразования, even in his nature. которые даже не заложены в ее From the природе. sadhu, he will get Потому что от саду она No. получит revelation of his soul. откровение That is своей already there. сварупы, которая уже But есть. Brahmagyan will transform into И Sambandagyan. Brahma-гьяна преобразуется в Самбандha-гьяну. And then А Brahmananda Брахмананда will turn into Premananda. станет Премананда. So Gurudev explains И Гурудев объясняет, that a piece of wood, что кусочек дерева, there is latent fire in в there. нем есть потенциал гореть. Because wood is born from the heat of the sun. Потому что дерево рождено жаром солнца. Without sun, no wood. Без солнца не будет So дерева. in the wood, there's a potential to burn. Поэтому Fire в is there. дереве есть потенциал гореть. But unless you put Но that piece of wood пока ты не положишь кусочек in дерева contact with another piece of wood already on fire, рядом с тем куском дерева, который уже горит, you can look the first piece ты можешь смотреть на первую until деревяшку, you are blue in the face. пока оно просто не рассыпется у тебя на глазах. It will never take Но fire. оно никогда не займется It will огнем. rot, Оно гниет, but it will never catch fire. но не загорится. So unless the jiva Поэтому пока джива is in touch with someone in who have bhakti as не manifest, соприкоснется с кем-то, в ком уже проявилась in Бхава whom Бхакти, pure attachment to Krishna has taken place. есть чистая привязанность к Кришне, Technically speaking, Jata Rati Vaishnava. технически говоря, Джата Рати Then Вайшнава. this Ajata Rati Jiva, in whose no, Это Rati Bhava is not manifest, Аджата Рати Джива, то есть та джива, в котором еще не проявилась he Бхава, will never get Bhava. никогда не получит Бхаву. That's why Guru Tattva is so important to understand. Поэтому так важно понимать Гуру Татву. If the Guru is not Jata Rati Если Vaishnava, Гуру не Джата Рати means he has Вайшнава, not come to Bhava Bhakti. если он еще не пришел на уровень He Бхава cannot Бхакти, put us on fire. он не может заставить He нас cannot гореть. communicate to us Он не love сможет of Krishna. передать нам любовь к Кришне. That's why Prabhupada always insisted in all the scriptures, Всегда Guru must be of настаивал, top так же, level. как все писания. Гуру должен быть. And the day you realize, oh, my Guru И в is тот not день, like когда that, вы осознаете, мой гуру не таков, then you pray to тогда Krishna, вы молитесь no, Кришне, Prabhupada, no, Gurudev, Прабхупаде и Гурудеву, please connect me with such пожалуйста, sadhu. свяжите меня с таким That's садом. why we're saying one of the Gurus must be of Что that один level. из гуру должен быть на таком уровне. It may be the Diksha, Это может быть Дикша or гуру, it may be the Harinam может Guru, быть the Diksha Харинама Guru, гуру, or the Siksha Guru, but или one of them must но be. один из них должен быть таким. Otherwise, we cannot catch the fire of love. Мы не сможем ухватить этот пожарный пламя. Also, like the female parrot, we have the potential У to, нас, так же как у самочек попугая, есть потенциал. if we don't get in touch with that, Если мы не Jata Rati соприкоснемся Vaishnava, с Джата Рати who Вайшнавом, will communicate to us the fire который of love, передаст нам огонь любви, then we cannot develop it. мы не сможем развить эту любовь. That's why we are always so desirous to share that knowledge of Guru Tattva with everyone. Поэтому мы всегда так стремимся к знаниям о Гуру Татве со всеми. Sometimes in ISKCON they said, oh, you just want to convert us to your camp. Иногда в ИСККОН говорят, вы только хотите переубедить нас прийти в You свой just want лагерь, to take us to your Narayan Maharaj. привести нас к своему Нараяне Махараджу. No, we just want to share Нет, мы просто хотим that knowledge поделиться without which знанием, the jiva will not catch fire. Шива никогда не начнет гореть. If you think whatever the level of Guru, it's okay. Вы думаете, что каким бы ни был Then you уровень cannot Гуру, это develop that нормально, frame. вы не сможете развить прямо. We don't say come to one of us, Мы не говорим, or to приходите к come to одному Narayana, из нас или but приходите к come in Нараяне touch Махараджу, with но such a sadhu. соприкоснитесь с таким садом. Pray to Krishna to have such a sadhu in your life. Чтобы в вашей жизни появился If you такой find it саду. in ISKCON, Если вы great. найдете его в ИСККОН, The day I will великолепно. find such a sadhu in ISKCON, I'll be the first one to go there and associate. Когда я встречу такого саду в ИСККОН, я буду первым, чтобы пойти туда и I will be the общаться. first one. I don't think I belong to ISKCON or belong Не to думаю, Gaudiya Maharaj. я принадлежу к ИСККОН или Гаудия Махарадж. Srila Maharaj always said institution is only Всегда to говорит, facilitate the что development of bhakti. организация только должна быть
помощницей в развитии You have to бхакти. go where the current of pure bhakti is Но flowing. нужно идти туда, где течет поток чистой бхакти. Sometimes the Ganga is changing its course. Иногда Ганга меняет свою русло. 1 year it's there. You go Сегодня there and она take здесь, bath, ты идешь туда, full Ganga. принимаешь омовение, Next year you come back, полноводная Ганга. На sand. следующий год возвращаешься песок. And then the Ganga is somewhere else. А Ганга течет где-то So еще. should you take your bath in the sand because last year Ganga was there? Должны ли вы принимать омовение в песке только потому, что в прошлом году Ганга была Or should здесь? you go where Ganga is Или flowing? вы должны идти туда, где течет Ганга? You attach to the old bed of Ganga, you attach to take birth, bath in the water. К старому руслу Ганги, или вы привязаны к той воде, в которой вы What is the принимаете use of омовение? taking bath in the sand? В чем польза купаться в песке? You use Ganga. Это No, Ганга. it was Ganga Нет, last это year. была Ганга. В прошлом Maybe, году. maybe it will come back. Может быть, Ганга она is moving all вернется, the time. потому что Ганга всегда меняет свое течение. No, Navadvip is on one side of the Ganga. Теперь Навадвип с одного берега Ганги. But in Mahaprabhu's Но time во it was времена Махапрабху on the other side. он был совсем на другом берегу. Mayapur was Майяпур on the other side of Ganga. Now it's был в on that сторону side and Ганги. Navadvip on that side. Before it was opposite. Все наоборот. So, now like people, do they want to be part of the Christian religion or do they want the message of Jesus? Хотят ли они, например, быть частью христианской религии, или они хотят получить послание Иисуса? Are they more attached to be part of a particular institution or do they want what the institution is supposed to vehiculate? Привязаны ли они к тому, чтобы быть частью определенной организации, или они хотят получить то, что предположительно должна нести им эта организация? I remember when we were preaching in the street. Я помню, когда мы проповедовали на улице, You start to preach to someone. ты начинаешь Oh, проповедовать, I'm a Christian. я христианин. So what? И что? No, so we used to joke. И мы шутим. Here is, I am a Christian. Здесь написано, я And here what христианин. they don't show А с you. другой стороны, то, I что don't они не want to показывают. follow the four regulative principles. Я не хочу следовать 4 регулирующим принципам. No, because Christians don't have to. Потому что христиане You can be a Christian and do everything. они могут быть христианами и делать все, что Not supposed to do adultery. Они разве что только That's no. небрачными связями заниматься не But должны. the rest you can Но все smoke, you can остальное eat meat, можно you can курить, drink, есть мясо, пить, no problem. никаких проблем. So we used to joke. И мы I'm a шутили, Christian means я христианин I don't want to означает, follow я the не four хочу principles. следовать 4 принципам. Suddenly, as soon as I speak of something spiritual, oh no, you're a Christian. Я говорю о чем-то духовном, тут же, о нет, я христианин. What is that? Что это такое? Well, we speak in philosophy. Why Мы suddenly говорим о I'm a Christian? философии, зачем тут же выдружать знамя, я Yes. христианин? Don't preach to me. Это означает, не I'm проповедуйте, afraid я I боюсь, would have to give up something. что мне придется что-то бросить. I'm Christian. Я I'm okay. христианин, со мной I все have a religion. хорошо, It's у меня okay. есть религия, I'm not atheist. You don't have я to не preach to me. атеист, мне не нужно проповедовать. We don't preach to you to convert. Мы не проповедуем тебе, чтобы обратить We want to тебя. share the Мы essence хотим of religion. поделиться сутью религии. Like, no, for 10 years, Например, 10 no, лет many leaders of ISKCON, многие лидеры ислама gurus, they were taking siksha from Narayana. получали шикшу у Нараяна Махараджа. And it became a disturbance И это because стало the помехой, way they were doing it was not so nice. потому что то, как они это делали, They было became не like a очень clique. хорошо. Они стали кликой. Oh, we have some knowledge О, that у нас nobody else есть knows. какое-то знание, которое не знает никто еще. So it became disturbance. Это стало помехой. So GBC told them, okay, GBC сказала им, be discreet, don't ведите start to себя write your disciple. смиренно, не начинайте писать When you своим chant ученикам, japa, it's like writing a love letter to Radharani. что когда вы читаете джапу, вы как бы пишете любовные письма Радарани. Please note. Пожалуйста. I never heard Narayana say Я that. никогда не слышал, чтобы Нараяна Махарадж так One of them говорил, sent a но kind of один из них, sing. посылал I think he такого got рода mixed up вещи. with some Babaji mood or something. Кажется, он Which is not from Narayana. смешал это с настроением каких-то бабочек, что вовсе не стоит от Нараяна Махараджа. So, but they said, no, Но они сказали, нет, what is this ISKCON, not ISKCON? что это такое, искон, не искон. No, is Bhaktisiddhanta in ISKCON or not? Бхактисиддханта, искон или нет? Technically speaking, is not. Технически говоря, нет. But do we think it's outside of ISKCON? Но считаем ли мы, No, что we он think не it's искон?
Because ISKCON means transcendental Потому что society. ИСКОН означает трансцендентный Нарада народ. Муни is in ISKCON or not in Нарада ISKCON? Муни, он в ИСКОН или нет? In ISKCON, transcendental ISKCON. Трансцендентный ИСКОН. So in this way they defeated the arguments. Таким образом, они опровергли эти But доводы. there was a group of Но была leaders группа in лидеров said, BBC. no, we don't love them. We don't Нам want это не this. нравится, мы это We have to не stop хотим, мы this. должны это прекратить. And then they come out with that Тогда old они вышли resolution с этой of старой резолюции 1982 с 1982 года, that they used to stop people going to Shila которые Shridhar. они запрещали людям ходить к Шриле Шридару Махараджу. You cannot have any authority outside of ISKCON. У Spiritual нас не authority. может быть никакого духовного авторитета вне ИСКОН. Then they try to argue, but this И is они пытались outside of ISKCON, inside of ISKCON, this is just no. спорить, но это не No, 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 no. ИСКОН, ИСКОН, You это choose. просто... Нет, вы выбираете. You are gurus in ISKCON, Вы гуру в ИСКОN, and then you give up Narayana тогда вы Maharaj, оставляете Нарайану or you Махараджа. stay with Narayana Или вы Maharaj, but you're not остаетесь gurus in Нарайну ISKCON anymore. Махараджа, но вы больше не будете гуру в ИСКОн. So all of them, they went to Narayana Maharaj. Все пошли к Нарайне Махараджу. Sorry, Gurudev. Простите, Because they all Гурудев, call him Gurudev, потому he что was a они Siksha все Guru, he's a называли Guru его Puja Гурудевом, Guru. он был Шикшагуру, они Sorry, проводили Gurudev, его Гуру Пуджу. but we have to go Простите, and we Гурудев, cannot мы come back. должны уйти и никогда не вернемся. And then they left him, И они оставили его. and he commented, А он прокомментировал. unfortunately, К несчастью, they were more attached to be они part of были the более institution привязаны к тому, чтобы быть частью организации, than to cultivate spirituality. чем к тому, чтобы развивать духовность. That was his commentary. They were more attached Это to be, был его no, we комментарий. are part of the Они были institution более привязаны than к to тому, чтобы cultivate быть pure частью bhakti within. организации, нежели чем к тому, чтобы развивать чистую бхакти. When they had the pistol on the head, Когда им приставили пистолет Then в they голове, chose. они выбрали. but if we understand this Но point of Guru если мы Tadva, this понимаем is этот момент capital. Гуру-татвы, это unless we are connected with a sadhu who до has тех this, пор, пока мы не свяжемся с садом, у которого это we есть, can do bhakti for мы life, можем в жизни практиковать but бхакти, we cannot жизнь за develop жизнью, но мы не the essence сможем of bhakti. развить суть бхакти. So either Harinam Guru, Либо either Харинама Diksha Гуру, Guru, либо either Дикша Siksha Гуру, Guru. либо But Шикша. one of those Но must один be, из них должен быть на этом уровне. ideally Guru should be Uttamadika. В идеале Уттама должен быть. This is very Гуру rare. должен быть Уттамадикарь, но это очень редко. Sometimes we say Narayana Maharaj was like the last of the Mohicans, Иногда transcendental мы Mohicans. говорим, что Нарайана Махарадж был последним из трансцендентных мудиканов. At least, no, although there are also some sadhus, Хотя есть всегда саду, but someone who was directly Но connected with Prabhupada, тот, was кто the был author прямо of связан Prabhupada. с Прабхупадой, у кого был приказ Прабхупады. There's not like that we don't have. Таких у нас больше нет. After Govinda Maharaj, Narayana После Maharaj came, Гагарина and Махараджа Krishna put him пришел on the international Нарайана scene. Махарадж. Кришна вывел его на международную сцену. Now we are looking, oh, Теперь who мы is Krishna смотрим. not putting on the international scene? Кого еще Кришна ставит на международную сцену? Who is connected with Prabhupada? Кто Connected связан with с Narayana Maharaj. Прабхупадой? Кто связан с Нарайаной Махараджем? That's very important. Это очень важно. Any other question? Есть другие вопросы? Parameshwari Didi. Я к вопросу о сварупе шарке. То есть, получается, наша сварупа изначально зависит от того саду, которого мы встретим, то есть от его сварупа, от сварупы саду, которого мы встретим. То есть это не предопределено. То есть если мы встретим саду в саке расе, то мы будем в саке. Нет. She's asking, it seems that our swarupa is also depending on which type of sadhu we live in life. Like it is not built in. No, it is built in. Наша сварупа уже It is предопределена, eternal. она вечная, она всегда у нас We есть. already have Swarup, but У нас not уже есть manifested. сварупа, но она But не it is there. проявлена, она есть. And when you come to that level, Когда then you see приходишь на этот yourself. уровень, ты увидишь ее. Gurudev explained, Гурудев as long объясняет, as we have not come до there, тех пор, пока мы туда не пришли, we can be attracted by different rasas. привлекаться разными расами. Like if you hear one sadhu in Например, Vatsalya если ras, вы слышите саду в Ватсале speaking расе, like nectar of the love of Mother Yashoda, нектар
дар Oh, любви мамы I Ишоды. want to serve like this. Я хочу служить так. Or if you hear someone in Sakyaras Или если ты describing, слышишь oh, кого-то playing with в Krishna in the описывает, pasturing grounds. о, играть с Oh, I Кришной, want this. как это здорово. Then another Я sadhu хочу comes это. Потом приходит другой саду, in Madhurya Rats Мадхурья and Рас, describe the и он love of описывает Manjari. любовь к Манджари. Oh, I want this. О, я это хочу. So attraction may Ты можешь change, увлекаться but разными, Swarup is fixed. но сварупа уже It is зафиксирована. not dependent on the sadhu. Она не зависит от саду. The sadhu will reveal, Саду откроет, but it is not dependent on him. но это не зависит от No, него. Babaji, they say like that. Бабаджи говорят так. This is their bait Это их to catch наживка. devotees from ISKCON or Gojama. Поймать преданных из Искон или Гаудимат. Jiva has no Swarup. У Дживы нет сварупы. So you can chant Hare Поэтому Krishna in можешь ISKCON or повторять Gojama for Харе Кришна, lifetimes. Искон или Гаудимат несколько Nothing will жизней, ever happen и никогда ничего не произойдет. because Jiva has no Swarup. Потому что у Дживы нет But сварупы. they teach you in ISKCON and Gojama that you have Swarup. Искон или Гаудимат It will manifest by у chanting. тебя есть сварупа, и это проявится Oh. в звании. Guru is giving Swarup. Нет, это гуру дает сварупу. What does it mean? А что это означает? Come to us, Иди к нам, we'll give you Swarup. мы тебе дадим сварупу. ISKCON and Gojama are doing all the preaching work, Искон и Гаудимат ведут всю проповедь. and then you come in Radhakunda innocent, Приходишь невинный на Радакунду, and then if we can catch you и если мы apart from сможем your parikrama when you're alone, then we'll оторвать teach you. тебя от парикрамы и поймать, когда ты будешь один, You то are мы being тебе будем cheated. проповедовать. О, тебя обманывают. No. Mahaprabhu has come to give. No. Махапрабху пришел, Raganuga чтобы Bhakti. дать Рагануга Бхакти, ISKCON is giving you Vedi а Bhakti. Искон дает тебе Вайди Gojama Бхакти. is also cheating you, giving only Vedi. No. Тоже обманывает тебя, Premaras дает Niryas тебе Вайди. Karite Ashvadam Ragamar Bhakti Karite Pracharam. This is the verse of Kaviraj Goswami. No. Смотри, это же стих Кавираджи Госвами. And Jiva has no Swarup. А у Дживы нет сварупы. Guru is giving Swarup. Гуру дает сварупу. Oh. Shall I give you the Swarup? Может быть, я дам тебе твою сварупу? Oh, you are Panir Pakora Manjari. О, ты паник Пакора Манджари. No. Jiva has Swarup. Yes. This is fixed. У Дживы есть сварупа. Jiva is Это уже eternal. утверждено. Джива вечен. And Jiva is eternally the servant of Krishna. И Джива вечен. So that Swarup must be there, Поэтому эта сварупа but есть там. not Но она manifest. не проявлена. Not manifest. It was never manifested. Она никогда не была And it проявлена. will manifest only when we come to the level of Проявится Bhav только Bhakti. тогда, когда мы дойдем до уровня Even Бхава. little before, like I mentioned, we'll see that spurti, flash, Раньше, как я упоминал, мы будем видеть это как and we'll understand, oh, this is me. поймем, это я. Krishna is giving that to give us Кришна strong дает grip. это, чтобы дать нам сильную жадность. I want to get this Я so хочу I can обрести serve это, direct. чтобы я мог служить непосредственно. Clear? Я вот Джива, она не обладает правом на выбор. Получается, говорю, что мы говорим людям, что любовь, она, значит, текст, сказал, что Джива обладает правом на выбор. Та любовь, можно сказать, та любовь, это любовь из Джива обладает правом на выбор. So can you say that love that is sleeping in our heart is Brahmananda? No. When we said love is sleeping in the heart, Когда мы говорим любовь спит в сердце, this is like words we say for preaching. это слова, которые мы Actually, говорим для проповеди. The jiva has a dormant propensity or potential to love. На самом деле, Джива обладает спящим потенциалом. That is in his swarup. Это заложено в сварупе. And his Ladini Shakti in him only gives Brahmananda. И хладини Шакти в Дживе дает только Брахмананду. That's why what we see everyone doing in this world. Мы видим, что все делают в этом мире. Enjoying, renouncing. Наслаждаются, Enjoying, отрекаются. renouncing. Наслаждаются, Unless one sadhu отрекаются. comes До тех пор, and пока teach не bhakti, придет саду и Shiva не always будет does that. учить No. бхакти, Bhoga Tyaga, Bhoga всегда будет Tyaga. идти вот так. He has in him, without the touch of sadhu, there's nothing, no other possibility.
без соприкосновения с садом в No, дживе it нет could be, таких oh, возможностей. I enjoy, I Может быть, либо renounce, я I наслаждаюсь, serve. я отрекаюсь, я I слушаю. enjoy, I renounce, I serve. No, I Нет, enjoy, у дживы or I только я renounce. либо наслаждаюсь, либо отрекаюсь. I serve can only come Я when служу, connected может with прийти a, только no, когда джива bhakta, a devotee, связана с преданными, pure devotee. чистыми Then преданными. he puts the Когда seed of чистый bhakti преданный lata. вкладывает семя лианы бхакти, He gives the он the impulse. этот импульс. In other words, you can say he's activating Другими the словами, можно сказать, potential что он of love. активирует этот потенциал любить. When we say love is in the heart, the Когда мы potential to говорим love. любовь в сердце, это идет речь именно о потенциале. Like in a child, the potential to learn how to walk Есть is there. потенциал научиться ходить. And when comes a proper time, Когда then подходит время, тогда хорошо. Сантхини Шакти, воплощение Санви Шакти, да, это Кришна. Воплощение богини Шакти, Шримати Радхарани, Сантхини Шакти, оно, Махарадж сказал, что оно создает тело Кришны, то есть создает тело Шримати Радхарани. Таким образом, если они другие энергии. all the forms of the spiritual world, Все формы they're coming from that Sandhini. Sandhini means existence. Сандини — это бытие. When you read it as Когда читаешь Krishna's form, облик Кришны, this is very strange. это очень странно. But this is, technically speaking, it's all Shakti. Krishna is Shaktiman. Технически говоря, это все энергии, а And Кришна владеет maybe you этими heard Gurudev энергиями. say, Может быть, ты without слышал, Swarup Гурудев Shakti, говорил, что без and Сварупа without Radharani, Шакти, без Радхарани, Krishna would be Кришна был бы Nirvishesha Brahman. Нирвишеша Браман. What is Brahman? Что такое Браман? This is where the aspect of God where no Shakti is active. В котором не является активной ни одна из Total энергий. suspension of any Shakti. То есть Without полное Radharani, Krishna is втягивание Brahman. внутрь всех шакти. Без Радхарани Кришна — это Браман. So we say Swarup Shakti as those three divisions. Говорим, что у Сварупа Шакти есть три Ultimately, there's only one Shakti. Но в конечном итоге Шакти только одна. That is Shrimati Radhika. Шримати Радхи. She's Parashakti. Она пара Шакти. And she has those three divisions. У нее есть три этих подразделения. So ultimately, she's a В supreme конечном goddess. итоге одна высшая богиня. No, Krishna himself, Krishna everyone worships Все somebody. поклоняются ему. And Krishna worships А her. Кришна поклоняется ей. That's like she's therefore Saraswati Thakur said, actually we are Shuddha Shaktas. Сказал, что на самом деле мы Шудда Шакти. We are pure Shaktas. Чистый Шакти. In India, especially in Bengal, they worship Shakti Devi, Durga. Поклоняются Шакти Деви. So they call the Shaktas. Их называют Шакти. Those who worship the power and not the powerful. Те, кто поклоняются энергии, Instead of the powerful. то есть энергии вместо владельца энергии. So like Santa said, we are Shuddha Shaktas. We are pure Shaktas. Мы чистые Because Шакти. we're not worshipping the shadow of Radharani, Потому Maya. что мы не She's only поклоняемся our тени shadow. Радхарани, Майе. We're worshipping the original Shakti, Поклоняемся изначально Radhika. Шакти. So we are the real Поэтому Shaktas. мы Original. настоящие, Shuddha изначальные Shakta, Шакти, pure Шудда Shakta. Шакти. We don't worship Krishna. Мы не поклоняемся Ultimately, Кришне в конечном we итоге. worship Shrimati Radhika. Мы поклоняемся Шримати Радхи. Махарадж. Технически говоря, то есть получается, что форма Кришны, форма Шримати Радхарани, она создана из собственных энергий, то есть Сандхи, It's like a very technical vision. Это очень техническое видение. No, in Tattva, they are one. Они одно целое. In Rasa, she is superior. Она выше. In Tattva, she is Shakti, she is В lower. Татве она его Шакти. She is как-то subordinate. ниже, подчиненная. He is the enjoyer, she is the enjoyer. Он наслаждается, а она так, кем он наслаждается. Or you can say Krishna Можно сказать, enjoys himself Кришна in the наслаждается form of сам Radhika. в форме Радхики. God divides in two. Господь делится One на две enjoyer, части. one enjoyer. Один наслаждающийся, другая The enjoying наслаждаемая. part is Krishna, the enjoyed part is Radhika.
She's Тот, кто tattva. наслаждается, это Кришна, та, кем наслаждается, это Радха. But from the rasa vichar, angle of rasa, Но с точки зрения расы Вичара, oh, she's superior. она выше. From one angle, tattva, oh, she is energy. С одного угла татвы она But actually энергия. they are one. На самом деле они одно целое. Gurudev said, in this life, if we realize a little bit that they are one, oh, Если мы we в will этой have made жизни great осознаем progress. хотя бы чуть-чуть, что они одно целое, мы совершим великий прогресс. What is the question? Question about the same sentence about Santini, Vitakasti Shakti, Vitakasti Swarupa, and the other parts we already discussed. And this one, that it means spiritual Swarupa. Yeah, seriously. It manifests like potential. Santini manifests the Swarupa as a potential in Jiva. And now it will manifest it also, not only in potential, it will be manifest by some emotion. Which is a division, always remember, it's only a technical division of solution. It's just a technical thing. In Rasa Tattva, in Siddhanta. Just know, this is just knowledge. In Rasa, just technically speaking, it's a very high theology. Почему говорят, что случай – это первый луч племени? Если племя мы получаем только на высших стадиях материального уровня. Why it's a good Ruchi, it's the first kind of framework, we receive framework. Not first rank. Ruchi Это не первый Wow. Ruchi. Wow. Premanku. But in just like in Shraddha, there is a touch of Ruchi. Так же, как в Шрадхе есть касание Ручи. No, it's not just Shraddha, it's Ruchira Shraddha. Shraddha is a touch of Ruchi. Шрада, Ручьера Шрада. Otherwise, we could not give up on attachments. Прикосновение Ручи. Иначе мы не смогли бы расстаться со своими So привязанностями. mercifully, Bhaktidevi, she puts a little taste in своей Shraddha. Бхакти Деви вкладывает немного вкуса So в when we have Шраду. kirtan, we И feel когда у нас есть bliss. киртан, тогда мы чувствуем It блаженство. doesn't correspond to a level of Это Shraddha. не соответствует нашему уровню But Шрады. mercifully, Bhaktidevi puts some По Ruchi милости in своей the Shraddha Бхакти level. Деви вкладывает When we немного chant, Ручи в уровень Шрады. Wow. Когда мы поем, Even neophyte, даже uninitiated новички, devotees, was a не little Shraddha. инициированные, у которых есть немного Шрады, No, he likes to dance. им нравится танцевать. So in the same way, Таким же образом, in Nishta, в Ништхе there is a touch of them. есть прикосновение премы. In Ruchi, it is said there's a Shobha, a little of the splendor of Bhav. Говорится, что есть только великолепие Бхавы. Like a Shobha, a splendor, some ray. Как был какой-то луч. Really, the Но на first ray of самом деле Prem, первый Prema луч Ankur, премы, which is према Bhav. Анкур, это Бхава. The difference with Bhav and Prem is that the second one is a mature state of the first one. Разница между Бхавой и Премой заключается в том, что Према это уже зрелая стадия Бхавы. Actually, each stage is На a самом деле, maturation of the каждая previous one. стадия это зрелая стадия It предыдущей. says when Nishta Говорится, matures, что it когда becomes Ruchi. Ништа созревает, она становится Ручи. Ruchi is the immature stage of Ручи Asakti. это незрелая стадия Асакти. When Ruchi matures, it Когда becomes Ручи Asakti. созревает, это становится And when Асакти. Asakti matures, Когда it becomes созревает Bhav. And Асакти, Bhav она matures, it becomes становится Бхавой. Бхава созревает, превращается в If you Прему. remember, Prabhupada gave the comparison from Если помните, Shravacharya Шрипада давал сравнение в when you make читании sugar, когда делаешь сахар. as you concentrate and refine it, it takes different names. По мере того, как ты сгущаешь сахар и очищаешь его, сахар приобретает разные имена. The first one is a raw sugarcane juice. Сырой тростниковый сок. And when you start to Потом, concentrate, it когда becomes ты booze. начинаешь концентрировать его, он становится буром. Then after it becomes Потом- molasses. Это становится, я не знаю, наверное, как это называется Then по-русски. jaggery. Потом патокой. Then Jaggery. finally, sugar, Потом, raw под конец, sugar. уже Then refined,
They're even more refined. Сырой сахар, потом рафинированный, еще более рафинированный. So the first manifestation of prem, И первое проявление the према, smallest unit of prem is called Shraddha. самый маленький кусочек Paramar према, Krishna, это transcendental называется It's the шрадха, smallest unit of шрадха, faith. трансцендентная вера. Это первый кусочек веры. The whole thing is prem. Все это према. But according to the level of development, С of уровнем maturity, развития, it is уровнем called Shraddha, зрелости, это называется шрада, ништа, нуча. it's all different stages of love of God, Разные стадии любви к Богу, up to prem. вплоть до Then према. when prem also Когда у према goes тоже higher, есть then you have all those other деление, names. когда према растет выше. Man, Pranaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Adiruddha Mahabhav, 10 sorts of Jalpa, Chitra Jalpa, 10 Prema видов Vechitra, джальпы. Kilakim Chitbhav, all these divisions of Prem Все and эти of деления Mahabhav. према и махабхава. It's all Prem, Все это према. but more and more and more and more refined, Все more более and и more более intense. тонкое и интенсивное. And according to the different devotees, they have a limit. И в соответствии с разными преданными у каждого есть свой лимит. Some limit is maximum raga, У некоторых максимум рага, the maximum bhav, у кого-то максимум the bhav in prem, not the bhav бхава before. премы. And then Время они Shrimati Radhika, she is a Шримати prema Радхика simha, the limit of prem. — это граница према. She is предел Mahabhav према. Swarupi, Она the Махабхава embodiment of воплощение бхавы. There's one verse in Chaitanya Charitamrita. Есть один стих в Чайтанья Чаритамрите. No, the essence of prem is bhav. The essence of bhav is prem. Суть бхавы — это према. And the essence of prem is Mahabhav. Суть премы — это Махабхава. And Shrimati Radhika, she is Mahabhav Swarupi. Радика — это Махабхава Сварупи. She's a personification of this Mahabhav. Олицетворение Махабхавы. She's love at the highest possible level for anyone. Это любовь на высшем из всех возможных уровней. Для No кого one can love Krishna more than никто her. не может любить Кришну больше, чем She's она. directly the Swarup Shakti, the Ladini Shakti Сама person. Хладини Шакти. Yes. Ati Sukumari Giri. Получается так, что Кришна — это небосвод, он имеет синий цвет даже, а Радха — это солнце, которое вынуждено всегда быть вместе с Кришной, поэтому всегда освещает Кришну своим цветом, своей любовью. Потому что Кришна, вы сказали, это Брахман, а она выше его, то есть, получается, солнце даже выше небосвода нашего. А мы как семена, которые лежим в почве, у нас у всех уже есть определенный цвет, форма лепестков, мы все это уже имеем внутри семечек, да? Но мы можем это все узнать только когда цветок распустится. You know, you look at sun higher than the sky. So, yeah, like seeds are laying in the ground that can grow up only after the rains of the sun. Krishna is not, Radhika is not the sun, and Krishna Радика the sky. не солнце, а Кришна не небо. Poetically speaking, yes. Политически говоря, ну, Krishna может could быть, say, oh Radhe, you are my son. Кришна мог сказать: о, Радика, ты солнце для меня. I used to joke when I was a new devotee. Я шутил, когда я был новым преданным. Because there wasn't a song I used to sing before. Потому что была песня, которую раньше я часто пел. You are the sunshine of my life. I only want to be with you. So I was saying, oh, Krishna is the original blues singer. И песня в этой пелась: ты солнечный свет моей жизни, я хочу быть только с тобой. А когда я ее пел, я думал: о, так вот, Кришна источник всего блюда. No. Oh, without Radharani, in separation of Radharani, Krishna is singing the blues.
Кришна поет блюз. No, the Radha blues. Рада блюз. Oh, Radhe, you're the sun of my life, sunshine О, of my Рады, life. ты солнечный свет моей жизни. But when we say Krishna would be in Когда Brahman, мы говорим, что Кришна Браман, it means if Krishna was это without означает, Radharani, что если бы Кришна был без Радарани, which is not, чего нет на самом he's деле, always with her, он they're one. всегда с ней, они одно целое. But because Но all his power is coming from her, вся ее сила идет от нее. if he was not with her, Если бы он был Gurudev would не с say, ней, no, Гурудев говорит, oh, Krishna would be Brahman. Кришна был бы Браманом. But this is Gurudev's mood of love. Это настроение любви Гурудева. Gurudev is no maid servant of Srimati Radhika. Гурудев это служанка Шримати He Радхи. only knows Srimati Он Radhika. знает только Шримати Радхи. And therefore, he says, without my Radhe, Krishna would be the Поэтому он Vishnu. и говорит, без моей Радхики Кришна был бы Нирвишеша Браман. Like, you know, there's these famous two parrots. Как, может быть, ты слышала про двух знаменитых попугайчиков. One is Radhika's parrot, one Один is из них Krishna. попугайчик Радхики, второй попугайчик Кришна. And they always singing И они всегда in поют, competition. соревнуясь друг с другом. Sukha bole mere Krishna jagatera guru. Sukha bole mere Krishna jagatera guru. Sari bole mere rada prema kalpataru. The man parrot says, oh, my Krishna is jagatera guru. Попугайчик говорит, мой Кришна это Джагатара Гуру, The guru of the world. Гуру всей вселенной. My Radha is prema kalpataru. Моя Радика это прямо She's a Калкатара. desire tree of prema. Она древо, исполняющее желание, которое дарует прему. What is your Krishna next to my Radha? Кто такой твой Кришна по сравнению с моей Радой? And they all have, each time the male parrot glorifies Krishna, Раз she said, попугайчик говорит, когда попугай прославляет Кришну, она говорит, my Krishna wears a peacock feather. мой Кришна носит павлине перо. Yes, because why he wears this Но peacock feather? почему? Because the name of my Radha is on the Потому что peacock на feather. нем написано имя моей Радхи. Oh, Krishna's peacock crown is tilting to the Корона left. с Кришной всегда склоняется на бок, Yes, влево. it's because you want to touch the lotus feet of my Radha. Да, только потому, что он хочет коснуться лотосных стоп моей Радхи. Every time one says one thing, Каждый the раз, other one says, когда один yes. произносит что-то, второй говорит, my Radha моя is Рада, superior. она выше. And then the Sakis of Krishna, И Сакхи Кришны they always want to see Krishna defeated by Radha. всегда хотят, чтобы Кришну, The Sakis of Radha. Сакхи Радики всегда хотят увидеть, как Радика побеждает Кришну. We always hear of Radha feeling separation from Krishna. Мы всегда чувствуем о том, как Радика чувствует разлуку с Кришной. But all acharyas, they don't like. Нашим ачарьям это не нравится. They want to see Krishna pinning in separation from them. Они хотят видеть, как Кришна горит в разлуке с ней. This is a particular flavor of our Это Guru особо line. вкусная линия наших духовных учителей. Rupanuga Dhara, Рупануга Дхара. Raganuga, Rupanuga. This is a particular mood. Это особое настроение. Like I said, that's in the first day. Как я говорила, по-моему, в первый When день. one disciple of Bhaktisiddhanta showed on Radhakunda, look, Ученик the king is Бхактисиданты doing показал, Bhagavad Parikram with the whole family. когда один ученик показал Бхактисиданте Сарасвати Такуру, как царская семья совершает Дандават Парикраму на Радхакунде. Oh, they have so much О, devotion у for них так Radhe. много преданности Радике. No. Нет, Just because she's connected with Просто Krishna, they потому, give her что some она honor. связаны с Кришной, они оказывают ей какой-то почет. Then he blushed a little bit. И он покраснел немножко. And then he said, actually, сказал, we are opposite. На самом деле у нас наоборот. Because Krishna is connected with Поскольку Radha, we Кришна worship. связана с Радикой, мы поклоняемся ему. This is a special mood of our acharyas. Это особое настроение наших We cannot ачарьев. imitate. Мы не Oh, можем Krishna, подражать. Nigajaya. Кришна, only one да, Радика. я хочу только Радику. Are you sure? А вы уверены? This is imitation. Это имитация. Oh, Krishna, who is Krishna? Кто такой I Кришна? heard devotees like Я that. слышал, преданные так говорят. One girl especially, I think. Была Early days is одна Narayana. девушка в Ah, ранние дни. We have nothing to do with Krishna.
Нам нечего делать с Кришной. I have not seen her for almost 10 years. И я ее уже лет 10 не вижу. She was Krishna. Я говорю, Кришна. Artificial. Искусственно. Pure devotee Чистый on преданный that на level, этом уровне, when he has developed his praying for он that, развил свою прему, then in a mood of exclusive love for в that, настроении эксклюзивной, he may speak something специфичной like that. градики, он может произнести But we что-то cannot подобное, artificially. но мы не можем искусственно имитировать его. But this is a nice picture. Но это симпатичная картинка, которую ты сказал. Krishna is Radhika is a son for Krishna. Yes, that's true. Yes, Это правда. it's true. We participate. She's the original servant, Она изначальная служанка. and we participate in her nature. Участвуем, разделяя с ней ее природу. And she was not giving us that, Если бы она не давала нам Sarup Shakti свою through our пошаговость, gurus, через we could not наши serve. гуру мы не смогли бы служить. It's true we can become flowers, beautiful flowers, through her. That's nice. Это верно, что мы сможем стать красивыми цветами, как через нее. Now the stages of the list of the stages of Right? Yes. Yeah. Gurudev wants to take our hearts like so many flowers хочет взять наши and сердца, make a как garden цветы, and и offer спустить to ляжем Shrimati на Radhika. личный материал. All one by one at our feet. Одного за другим предложить. But one garden is more beautiful Но than just one flower. гирлянда гораздо красивее, чем один цветок. That's what Gurudev before used to say like that. Гурудев раньше говорил так. I'm going around the world Я хожу по всему миру, and I'm stealing hearts. краду I сердца. have big У pockets. меня большие карманы. Once I put heart in my Как только я pocket, положу сердце в карман, no question of refund. даже и не думайте, что я верну его вам обратно. I will keep it, make it pure, and Я offer его it to Shrimati Radhika. оставлю себе, очищу и предложу Шримати Радхике. So that is our good fortune that we connected with such sadhus. Наша великая удача, что мы связались с такими They love людьми Krishna сами. so much. Потому что they love сами Radhika такого so much. калибра, они любят Кришну, Радхику, They всегда want to всем. offer her hearts. И они хотят предлагать ей сердца. Because to give our heart very Потому difficult. что отдать наше сердце очень сложно. Gurudev says this in Nektar Govinda Lila. Говорит это в Нектаре Говинда. If somebody steals your heart, it's much Если easier. кто-то крадет твое сердце, это гораздо проще. Any other question? Ама Шикши-гуру, Махараджа Парикшита был Шукадева. Шикши-гуру Арджуны был Кришна. А они получали дикшу по начальнику. Yes, Arjun took initiation from Domya. He was the priest of the Арджуна Pandava. получал Guru of the инициацию Pandavas. в Доме, Гуру Пандавы. Maharaj Parikshit, I don't know. Парикшит what Махарадж, is Shiksha Guru. не помню, кто был Дикши. Maybe, I don't remember. Я уже не помню. Махарадж сказал так. Yeah, they took initiation. Yeah, oh. At that time, even Krishna took it. Даже Кришна получал Дикшу. One time Krishna was speaking with Однажды gopis. Кришна разговаривал с Богом. And they said, oh, you are speaking in such an Ты arrogant way. говоришь так высокомерно, As if you, you don't have a guru. но у тебя нет гуру. Why you speak so much scripture? Почему ты так много цитируешь Krishna Писание? says, what? Кришна говорит, что Of course I have guru. конечно же, Oh, у who меня is your есть guru? гуру. А кто твой гуру? Bhaguri Rishi. Бхагавати Риши. Oh, which mantra? И какую же мантру он тебе дал? Radhaman. Radhaman. Радаман. Sanjipani Muni was his Gurukul teacher, Сандипани Муни был его учителем гуру, not his Diksha Guru. но не Дикша But гуру. he took initiation in Radha Mantra from Bhagavad Gita. Инициацию в Рада мантру от Бхагавати Риши.
Who is the guru of Krishna? Guru. Подробнее. It depends. You have to read, Нужно Garga Samhita. прочитать Гарга Самхиту для этого. Read some detail. Там дают некоторые подробности. Пожалуйста. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что сначала я поведал кому духовный сон. То есть, что поведал? Бхагавад-гиту и все ведическое. Ведическое знание поведал Кришна. Yes, he gave Bhagavad Gita. Он давал Бхагавад-гиту. Krishna, it says, Tene Brahmarila, the Adhikavali. Krishna has revealed all Vedic knowledge in the heart of Brahma. Потому It что doesn't say that about division. сказано, что Кришна открыл все ведическое знание в сердце Брамы, но это не говорится про Васвану. No, only Bhagavad Gita. Здесь речь идет о Бхагавад-гите. Это Бхагавад-гита с прошлых дней. The same, Krishna said, I gave the very same teaching. Кришна говорит, что он давал одинаковое учение, одно и то же. But in time it became lost. Со временем So again I'm учение giving you the терялось, same. поэтому опять он приходит, чтобы давать то же самое. Same teaching. Это одно и то же учение. Oh friends, Adi Purusha, no question. Adi, yes? В Писаниях мы можем встречать истории, которые, читая которые, изучая которые, они не дают определенное благословение. То есть ежедневное повторение, которое дает благословение. In the scriptures we find many stories, at the end of each of them it is said that if you will repeat this, you take some such and such places. Также в песенке Кришна-Пачарья сегодня мы пели баджан, который тоже тот, кто ежедневно повторяет его, также получает благословение. Вопрос в том, какова природа этих благословений, и с нашей стороны было бы, может быть, слишком просто, так думаю, что я вот тупо буду повторять каждый день и получу. С нашей стороны, каков секрет по получению этих благословений? So, Nature will bless. how can we receive these blessings? I don't think that we can What? just simply repeat and No, it says, one who sings this astaka will receive the nectar of the service of Radhika. Вот здесь, например, сказано, что тот, кто поет эту аштаку, получит служение ради. Нектар служения ради. Or in the other one before, Предыдущие аштаки. a person of pure heart and mind Человек, у которого чисты сердце и ум, abandoning all hopes and aspirations other than Radha Dasya, который не имеет никаких надежд и стремлений, кроме Рада Даси, if he humbly recites this Radhika если он Astaka, будет смиренно повторять эту Радика then Аштаку, Krishna will be so happy, he will give him service of Radhika. то Кришна, будучи очень счастлив услышать это, дарует ему такое служение. Those who lovingly and deeply recite this Radhika Astaka, Те, кто с любовью глубоко повторяют эту Радика Аштаку, or Krishna personally will make the flower of the desire to serve Radhika bloom in their heart. то Кришна лично позаботится о том, чтобы цветок желания служить Радике расцвел в их сердце. So Acharyas, they give a blessing. Ачарьи дают благословение. Just like Narayana Maharaj Так says, же, как Нарайана Махарадж говорит, no. Krishna gave blessing to Narada Muni. Кришна даровал благословение Нарадану. Anyone who comes to Braj Всякий, кто приходит в Бхагавад, and goes in Parikrama, идет на Парикраму, visits all the holy places, посещает все святые and места, prays in the dust of those places, молится в пыли этих мест, he will receive prayer. он получит премию. Definitely. Определенно. No, when? Но когда? But the blessing is there. Но благословение есть. And Maharaj many times he said, because I have full faith in those blessings, Махарадж часто говорил, из-за
так как у меня есть полная вера в эти благословения, I am pulling you out of your heavenly Yeah. planets of the Western вытягиваю countries вас с ваших райских планет западных стран, to bring you to austere чтобы India привести вас в аскетичную Индию, so that you get the blessing of prayer. чтобы вы получили благословение преданных. So it will definitely come. Поэтому это определенно придет. Just like there is also this verse of Shukadeva Goswami. Также есть стих Шукадева Госвами. Vikritam Radhaviritam Vishnu. Anyone who hears Всякий, кто слышит repeatedly снова и from his снова guru от and своего then гуру repeats it, и повторяет the lila of Krishna with the gopis, Кришну в гопе, he will get prema bhakti. получит прямо бхакти. And then his heart disease of lust will go away. Тогда сердечная болезнь вожделения уйдет. It means repeated dose. Это означает повторять снова и снова. If you read in Nectar of Devotion, Если прочитать Нектар преданности, Prabhupada says, all those examples given, все эти примеры, They are которые true. даются, они истинны. but they don't apply automatically to every time, place, and circumstance. Но не обязательно, что это применимо к каждому времени, месту и обстоятельствам. For such a person, they got immediately. То есть такие люди, например, получили немедленно, Because at that time, потому что в то время such high level of на purity, таком возвышенном уровне чистоты for us, very dirty hearts, half-baked devotee of Kali Yuga. сердцами мы полусырые, преданные Кали-юге, Oh, it will reflect repeated absorption то нам понадобится снова и снова погружаться, to make the samskar in your heart which чтобы will в give. сердце образовались самскары, которые в конечном But итоге definitely дадут those нам blessings are there. Но определенно эти благословения есть. The sadhus are so merciful. Саду они такие милостивые. Their heart is melting of compassion when they see our Тают condition. от страдания, когда они видят наше положение. They give blessings. Поэтому они дают благословение за So благословение. we're so fortunate to belong to that particular Настолько line. удачно принадлежать к этой линии. So many blessings in the Столько Astakam, in the благословений в аштаках, в шастрах. Спасибо. Other question? Atisu Kumari again. You just recite the blessings for the people who Oh, this Radhika Astakam that we Радика just chanted, ту, которую мы пели в начале программы, the one before from Raghunath Das, Radhika Astakam also, также, которая называется Радика Аштака Разунат, the one before Rupa Goswami, еще предыдущую Рупу Госвами. and they all. Oh, I wanted to sing one last one. Я также хотела спеть последний баш. Very beautiful. Очень красивый. Maharaja Vipine. Махараджа Випина. This is the sweetest. Это самый сладостный. Можно последний вопрос задать? Yes. Я просто давно хотел спросить эту тему. Вопрос в том, какой энергией обладает любовь в материальном мире? Ну, то есть, если, как бы, для любви к Кришне нам нужно, как сварупа шаг, да, чтобы загореться, но в материальном мире же тоже есть любовь. Каким качеством? Oh, this is the Latini portion of Maya Shakti. Большая часть в Латине, которая преобразовалась, соприкоснувшись с Майя Шакти. In Maya Shakti, there is also Sandhini, Samvit, and Ladini. But they have undergone Vikar transformation. Прошли через преобразование, через So трансформацию. it is said, technically speaking, Shiva Goswami in his Sandarbha, Шрила Госвами в Шандарбе he said that material love, что материальная любовь it's a transformation of the mode of goodness. трансформация в ум благости. But technically speaking, it is coming from Ladini, the manifestation of Ladini in Maya Shakti.
manifestation of Samvit in Maya Shakti is relationship. My mother, my wife, my father. And then Sandini Shakti means everything in this world. Also the trees, everything. Whatever it is. So this Varaja Vipine, it is sung in a special way. Now the second line, no, I chant the first one, you repeat. Like Vanaspati Lata Tusaye Aki. And when I said Tadupari Kata Dakaye Paki, no, this is the first, I'm sorry, first line. First line. When I said the second line, the second part of the first line, no, then you don't repeat the second part. You sing the whole first line. No, also one particularity. The second part of the second verse. Then the rhythm accelerates. It's a 2-time beat. Manchomano hara shobita pule Vanaspati lata tusaye haki Vanaspati lata tusaye haki Tadu pari kata dakaye paki Tadu pari kata dakaye paki like that. Special. Vanaspati lata tusaye haki Vanaspati lata tusaye haki Tabi tabi kata dakaye
В рощах Раджа на берегу Ягуды стоит множество великолепных тронов, украшенных цветами. Цветущие лианы и плодовые деревья радуют глаз.
под поголовком птицы, поющей вечер все воды. Нежно дует ветерок с малайских гор, вокруг цветов радостно жужжат шмели в поисках нектара. Полная весенняя луна с любовью проливает на землю свой прохладный свет. Воодушевленный Расика, который никогда не расстается со своей клетой, начинает танец раз. В окружении миллионов юных гопи Шрипад танцует сладко, охваченный пограничным блаженством. Своим чарующим пением похитительница сердца Мадхавы меняет им каждого в этом мире. Все движущиеся и неподвижные создания очарованы своей внутренней радостью, которая разбивает плотность Чиндалы. Волновав активного враджа Кишора, Радха внезапно исчезает. Бхактивинода видит, что без Радхи танец Радха продолжаться не может. Миллионы гопи пытаются утешить Мадхаву, но все их попытки напрасны. Лейла поет: «О Радха, вернись!» Шьяма зовет ее ночи. Он покидает Шиваса Мадхаву и отправляется на поиски своей возлюбленной Радхи. «Покажись, о Радха, пожалуйста, не купи меня плащик, краном пройдя по лесу. В уединенной роще Карин находит Радху, и, обняв ее, чувствует, что жизнь вернулась к нему. Без тебя нет танца раса, говорит он. Только ради тебя я живу, Махарадж. Лотосных стоп Радхи и Бхактивинода со цветами на глазах просто. Прими меня в число своих ближайших спутников. Делай меня служанкой и всегда держи подле себя. Vidya Paranet Judayo Hari. Oh, Hari finding again Radhika, he regains his life and soul. Снова обновлять, Хари чувствует, что жизнь снова вернулась к нему. Gurudev says Krishna is Atmaran. Гурудев говорит: Кришна Атмаран. He is satisfied in himself. Он удовлетворен в самом себе. But who is his Atman? Но кто его Атма? Shrimati Radhika. Шримати Радика. Gurudev says Krishna, he keeps his happiness in the pot. Гурудев говорит: Кришна держит свое счастье в сосуде. That pot is Radhika. И этот сосуд — это Радика Рани. She is his Ladini Shakti. Она его We владимир say pleasure potency. Мы говорим энергия удовольствия. For us it sounds strange. Для наших Pleasure звучит, potency. как это энергия удовольствия? Что это такое? She is that particular person Это она та самая who gives личность, him pleasure. которая дает ему счастье. We don't have such У pleasure нас potency. нет такой энергии удовольствия. When we want to be happy, Когда мы хотим быть счастливы, we look outside of ourselves мы смотрим где-то вне себя. for another person with whom to exchange Другого человека, с которым мы могли relationship бы of love, обмениваться отношениями любви, which will give us happiness. которые принесут нам счастье. Or this we hope. Ну и, по крайней мере, мы на это надеемся. But Krishna doesn't have to look outside of Кришне himself. не нужно искать где-то вне себя. He looks inside himself Он смотрит в самом себе and he finds his alter ego, и находит альтер-эго, but in a feminine form. но в женском облике. Imagine, Представьте себе, in the morning you go to your утром bathroom, вы пойдете в ванну, no? And then you wash your face, умоете лицо, and then you see yourself. и увидите себя. If you're a boy, you see a girl. Если юноша, вы будете видеть в And зеркале if you're a girl, you see a boy. девушку. А если вы девушка, то вы увидите In юношу. yourself, Это вы, but in the opposite gender. противоположного пола. Like your feminine alter ego, your masculine alter ego. Как бы ваше женское или мужское альтер-эго. And you fall in love with that beautiful И вы reflection of yourself. влюбляетесь в это прекрасное отражение самого себя. No. And you develop a love story. И развиваете любовную So this is историю. a little bit what happens with Radharani. Это To give немножко some little idea. дает представление о том, что происходит с Радой Кришной. She's himself, but in a feminine form. Она — это он сам, но только в женском облике. And he is herself in masculine form. А он — это она, но только в мужском. So Eko Bahu Shyam. The one Shyam became many for Lila Ashwadam, to test Lila. Поэтому один схям стал многими, чтобы кушать лилы. There is one story in Purana Есть одна история в Пуране. that Krishna was on the bank of Jamuna alone. Кришна был один на берегу Ямуны. Srila Narayana Maharaj was telling this. Нараяна Махарадж рассказывает. And then he desired to test rasa. И он решил вкусить расу. So from half of his body, the left part, И из левой половины его тела
manifested a very beautiful Kishori girl. Появилась прекрасная девочка Кишори, No, who is Srimati Radhika. Шримати Радика. She is now the sum total of all his desires for enjoyment. Она это собранные вместе все его желания And at наслаждаться. the same time, she has only one function and one desire to satisfy all his desires for enjoyment. И в то же самое время у нее есть только одна функция и одно желание. Удовлетворять его желание наслаждаться. She is Ladinisha. Она его владимиша. And she has, no, like a general, no. There's one verse. Есть один Radha стих. Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Asma. Radha is the Vikriti, the transformation of Krishna's Pranaya. Рада это трансформация праны и Кришны. Pranaya is a particular stage of prem Прана это особая стадия прем, in which there is complete identification with the other one. в котором признаком является полное отождествление себя с No, другим. one completely identifies with the other. Один из двух полностью отождествляет себя с другим. Radhika completely identifies with Krishna and Krishna with Radhika. Радика полностью отождествляет себя с Кришной, а Кришна полностью So he отождествляет себя said, с Радикой. beginning of Chaitanya В Charitamrita, начале читания Чайтамриты Radha сказано, Krishna Pranaya Vikriti. She is the transformation of that Pranaya of Krishna. что Радика является трансформацией праны и Кришны. That's a like, specific identity. Это ее особое And отождествление. general identity, Ladini Shakti. She is Ladini. Владимир Шакти. Although they are one, Хотя они одно целое, they became two eternally. навеки стали двумя. To enjoy the pleasure of rasa asana. Наслаждаться удовольствием расы. And now, wonderful, И теперь the two again have united in the что form самое of Gauranga замечательное, Mahaprabhu. эти двое вновь объединились в облике Махапрабху. This is the identity of Mahaprabhu. Это отождествление Махапрабху. And Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, he Шрила has Бхакти Прамод given a Пури very Махарадж beautiful also explanation of Mahaprabhu. очень красиво описывал Махапрабху. In Krishna Nika Komudi, one work of Кришна никакому Ravi Karnapur, в одном he describes стихе Карикарнапуры the Nishanta Lila, написано early morning pastime of Lord Krishna. игры Рады Кришны раннего утра. Yesterday we were speaking that some parrots wake up Radha and Krishna. Вчера мы рассказывали, как попугайчики пробуждают Раду и Кришну. So they try to remain together. Они пытаются остаться вдвоем. Then Vrinda Devi, she's sending Devi more and more Посылает loud все birds. больше, все более громкоголосых птиц. First sweet parrots Вначале сладкие chirping very попугайчики, sweetly. которые нашептывают Then что-то. some Meena birds. Затем птички Мина, Then when they don't want to get когда up, они не хотят просыпаться, she sends heavy artillery. она отправляет тяжелую артиллерию. Big rooster. Большого петуха. Oh no. О нет, She cursed the rooster. и Радика проклинает Go to петуха. hell. Иди в ад. Then he stops. И он перестает So бугореть. she's thinking, А она думает, did I really send him to hell? я что, его правда в ад отправила? Oh, I didn't want to do that. Я не хотела этого I делать. just wanted him to shut up so I Я could просто stay with Shyam. хотела, чтобы он замолчал, и я смогла остаться со Шьямом. But then it's not chanting anymore. Но он больше не I can stay a поет. little more. Ну ладно, я могу еще немножко тут побыть. And Vrinda's, И no, Вринда говорит, no, this is very О, dangerous. теперь это уже очень The опасно. sun will come soon. Скоро солнце взойдет. So she sends one old monkey, Kakati, И она посылает старую обезьяннику, Бакати. and he starts to make noise. И она начинает шуметь. Jatila, 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 Jatila. The Jatila means two things. Джатила означает The sun rays, they're called Jatila. лучи солнца. The Jatila also is a mother-in-law of Но также Radhika. мама свекровь Радики. So when Krishna and Radha hear that name Jatila, Когда Кришна и Радика слышат имя Джатилы, ужас! The Jatila come in and finds us here. This is Джатила finished. войдет и застанет нас здесь, это все, конец.
So they agree together. И наконец они соглашаются встать. But they cannot separate. Но они не могут They are разделиться. one. Они одно They целое. cannot separate. Они не могут They always разлучиться. want to be together Они because they are one. всегда хотят быть вместе, потому что они When одно they целое. separate, Когда until они they're together различаются, again, they до cannot тех live. пор, пока они вновь не соединятся, они жить не могут. All the Leela of Radha and Krishna is how to meet and to be together, not Вся separate. Лила Рады Кришны как раз об этом, как встретиться и соединиться вместо того, чтобы постоянно быть в разлуке. So just the thought, И просто in anticipation that they're going to separate, предвкушение разлуки oh, it makes them cry, hot заставляет tears. их плакать горячими слезами. And then they're even more miserable because through the tears they cannot see each other properly. Становятся еще несчастнее, потому что через завесу слез они уже перестают видеть друг друга. So finally they sit В конце концов они and they садятся cannot decide. и не могут to separate. решить. So they're sitting in front of each other. Они сидят перед друг другом. And each other resting his head on the shoulder of the other one. Каждый кладет свою голову на плечо друг другу. Then, oh, more birds. Еще больше птиц. Now they have to separate. Им приходится разлучаться. It's too much pain. Но это слишком So болезненно. again they embrace so Вновь они tight обнимаются так that they крепко, become one. что становятся одним целым. And then the Krishna's form is completely covered by earth color. Кришна полностью становится покрытой ее цветом And тела. Puri Maharaj says we can trace the form of Мы Mahaprabhu можем проследить в этом облик Махапрабху. to the daily last morning embrace of Radha. Последний утренний в объятии Рады Кришны. They cannot tolerate to separate. Они не могут, им нестерпимо So разлучиться. finally they В separate конце концов они and разлучаются, they sit садятся on the flower bed. на своей цветочной кровати. Radhika, she's yawning Радика зевает, and he's describing all little teeth like описывает diamond or rows of pearls. похожие на He says бриллианты all glory или is to this yawning of Radhika. жемчужинки зубы. И он говорит, вся слава этому зубку It Радики, fills the entire world with потому что peace. весь мир это наполняет умиротворением. Then they finally they get up В конце концов они and the Sakis встаются. with И lamps Сакхи they лампады do arti, проводят арати. looking any marks, any bites. Если каких-то any nail отметок, scratch. покусов, царапин от ногтей. They have a kind of deep любовь, wild love. Дикая любовь. They're scratching, Они they're biting, царапаются, and кусаются. Sakis are looking. Саки смотрит, Look here, посмотри, some здесь nail of Krishna there, ноготок Кришны. some bites. Или Oh look, she biting here. посмотри, она укусила So, вот туда. They look with И они this is Mangala. смотрят, проводят Their арти. Mangala. Это и есть их мангала арти. There's no lamp, no electricity, Потому so что with нет lamp, электричества, и они Looking at- лампадами осматривают. and then on her heart, Krishna makes so many nail marks, Она drawing with области ее nails. сердца Кришна рисует что-то своими ногтями. It's written in Nectar of Devotion. Об этом написано в Нектаре преданности. Krishna with his nails making Что marks Кришна like ногтями dolphins ставит отметины в виде дельфинчиков, to claim his victory. чтобы обозначить свою And победу. Sakis the seizes. Manjari is not Sakis. Манджари, не Саки. Manjari is the Манджари видит seizes. это. This is nectar to them. Для них это нектар. Then finally the dress. В конце концов они одеваются And then they go quickly. и быстро выходят. So they take each other in each other's arms, И они принимают, каждый из них принимает другого в considering сердце, the other to be more dear to him than his own life. считая другого дороже, чем сама жизнь. And very fearfully, they И run in the forest. испуганно они бегут по Any лесу, tree, любое one дерево, of Jatila is coming. чатило идет, They hide. и они прячутся. At the same time, they're В то же walking время together. они идут вместе. Then afterwards, they have to separate. В конечном итоге им приходится разлучаться. Then Radhika goes to her house, Javat, and Krishna back to Джава, Nandana. а Кришна возвращается на And договор. Radhika lays on her bed, Радика ложится на кровать, pretending to be asleep. притворяясь спящей. She sleeps a little bit. Немножко дремлет, Then her grandmother Mukara is coming затем with ее Sakis. бабушка Уттара приходит. And Radhika and Krishna, when they Радика put и their Кришна, shawl, they когда mistook. они заворачивались в чакры, они Radhika as перепутали. the yellow Радика shawl взяла of Krishna. желтую Кришны, And
grandmother is И coming. бабушка приходит. And she said, Она говорит, my granddaughter, внученька, I thought you were a chaste я girl. думала, ты целомудренная What is девушка. А что это? Utaria of Shyam, Что это за утария Шьям? that Nigajai Malchik, Этого негодника. what is it doing on your chest? Что она делает у тебя на And груди? immediately one Saki says, Тут же одна из Саки oh говорит, grandmother, о, бабушка, your eyes are old. глаза твои уже стали No, меньше. it's because you look at the sun. Ты посмотрела на солнце. Then automatically she looks at Тут the же sun. она смотрит на When солнце. you look at the sun, after А everything когда looks ты yellow. смотришь на солнце, все кажется желтым. So she turned her head, Она повернула, quick that и take они away and тут put же the blue. поменяли одежду местами. It's a blue cloth. Just you look at the sun too much Голубая this morning. одежда. Ты просто слишком много смотрела на солнце сегодня утром. Yeah, you're right. Yeah. Вы правы. It's kind of really Вот такие лилы. big fun. Забавно. And the whole day is like that. Целый день вот так. Going from one funny Приходит от одной lila to another забавной one to лилы another к one to другой. another one. Non-stop. Non-stop. Nitya lila means eternal and Nitya also lila. non-stop. Означает как When we вечное, read, we так read, же oh, и one lila. непрерывное. Когда мы читаем, мы думаем, одна Like in лила. Krishna book, you know, Как Prabhupada в writes книге one о story, Кришне. Прабхупада and on пишет this историю, ends the Bhaktivedanta purport. вот тут кончается комментарий Бхактивиданты. That's another chapter, Затем еще another глава, lila. еще одна лила. But this is in book form. Но это в форме книги. Actually, the lilas, they're На non-stop. самом деле They're лилы не they're like a останавливаются, chain, как цепь. Одна перетекает в другую. like in life. Так же, как и в жизни. It's not that, okay, Не так, что I'm in my home in the ладно, morning, я дома с утра, cut. потом No, I'm in my office, пустота, cut. я в офисе. I'm in the street, Затем я на cut. улице. No, Нет. you're going from Ты your house выходишь to из дома, идешь на it's a работу. continuous thing. Это постоянный процесс. But the way we presented the lila in the books, Представляем лилу в it's книге, like in a movie. так же, как в фильме. In 1.5 hours, За 1,5 часа you have the emotion of a whole life, эмоции за всю жизнь. and then you only see some scenes. Ты видишь какие-то сцены. You don't see the hero going to toilets, brushing his teeth, Идет в morning, туалет, чистит зубы, then с after утра washing his mouth, then полоскает taking his рот, breakfast. You don't завтракает. see all of that. Just Обычно вы этого не видите. but actually, it's На understood. He's самом going деле through the whole понятно, thing. что он проходит через всю жизнь. So Nitya Lila means that. И From Нитилила morning to означает evening, это с утра до вечера. continuously one lila after Постоянно another, проходит following, лила за following лилой. each other. But you could not write all Но this. нельзя вот это все описывать. Bhaktisiddhanta Saraswati said, Сиддханта Сарасвати Такур we could говорит, have a newspaper from the spiritual world every minute, могла бы быть ежеминутная газета из духовного мира, but there would not be any customers. но не было бы клиентов. But we could write Gazette every minute, Писать по газете каждую минуту. because everything Krishna does in 1 minute, Все, что so Кришна делает full за of одну минуту, настолько полно nectar, нектара, and 1 minute's there. и одна минута What там. does it mean? Что это It is означает? Nitya Kala, eternal Это time. миссия Кала, вечное время. What does it mean, 1 minute of the Что spiritual world? означает одна минута духовного времени? This time is Jada Kala. Это время Джада It's only a Кала, reflection of Nitya Kala. отражение вечного And времени. we have no idea what it И can мы mean. не представляем себе, что это может означать. Everything is eternal there. Все там вечно. So Krishna eats one rasgulla. Кришна ест расагулу. So what happened to the rasgulla? Что происходит с расагулой? It stays eternally in Krishna's stomach. Она вечно пребывает в желудке Кришны. Oh, my elbow bleeds. My head hurts. Just to think about it, to try to understand. Oh, smoke. При попытке понять это уже дым из ушей валит. What means everything eternal? Что означает все Eat вечно? rasgulla, Он ест rasgulla расагулу. eternally in Krishna's Что, stomach. расагулу вечно в желудке Кришны? Я не могу понимать. Да, ты не можешь. Только о, большой да. Да. I accept. Я принимаю. Я принимаю. Принимаю.
Any other question before we close the session? Еще какие-то вопросы, прежде чем мы закончим? Махарадж, вы говорили в комментарии на Раманадарай, сама, что Раманадарай начал повествование от Варнаша Махарна, постепенно усиливал, говорил это внешне, и потом остановился и пришел к нему. Может быть, подобным образом происходит развитие этого, тема обусловленная душу, чтобы освободиться, постепенно должны принять подобным образом. Либо мы должны ответить внешне и устремиться внутрь. Как правильно ответиться? Внешне и внутренне, или сразу не делать? So can we say that before we should to finally coming to the top, yes. Yes. Either we should reject this external. No. I said that the first day. Я уже говорил в этом из первых дней. When we say external, Когда мы говорим it's внешне, not sufficient. это означает, что этого But we're supposed to недостаточно. follow. Мы должны этому следовать. Like what Bhaktivinoda says, you have to situate yourself in Varna ashram. Расположить себя в варну You have to be a brahmachari or grihastha, vanaprastha or sannyasi. If you're brahmachari, Если вы брамачари, you cannot mix with the ladies. вы не можете быть с женщинами. This is for grihastha. Это для And грехаста. grihastha means with А his wife. грехаста означает со своей He may женой. speak with ladies, Он может разговаривать с no женщиной, intimate relationship only with но one. близкие отношения только No, с if женой. you're grihastha, you don't play brahmachari. Если ты грехаста, ты не играешь, не строишь из No, себя you have to take брамачари. care of the Ты wife, должен give her заботиться what о she жене, needs. давать ей It's duty. то, что No, ей I'm нужно, brahmachari. это No, обязанность. now you are grihastha. Или, о, я брамачари. Нет, теперь ты You грехаста. have to satisfy. Поэтому ты должен You cannot take удовлетворять service from wife Ты не without можешь giving получать satisfaction. служение от жены, не давая ей то, в чем она нуждается. Then after you vanaprastha, Затем then after потом you ты sannyasi. напрасно, потом ты You have to саньяси. situate yourself. Должен быть в варне And according to your nature, you have to do some в type of work. соответствии с своей Activity. природой ты должен выполнять определенный вид работы. It's external in the sense that it's not Это bhakti in itself. внешне в том смысле, что это еще само по And себе you cannot just не stop. Okay, I'm doing Нельзя varnashram. на этом остановиться. О, я Civil Arintoshana. делаю варнашрам. There's no other way to satisfy the Lord but to follow. So first, пути удовлетворить Господа, No. поэтому все. this is the first step. Нет, это первый шаг. Then there Затем are all those steps. у нас есть No. все остальные шаги. And you write somewhere И в каком смысле ты прав? that even though one may be in Madhurya Что Ras, даже несмотря на то, что кто-то может быть Conjugal в love. мадхуре расе, Gurudev says in the development of his spiritual в развитии consciousness, его духовного сознания, he may be in Madhurya он Ras, может быть в мадхуре but расе, everyone но starts to serve каждый in начинает Dasya. служить Дасе. And then developing Затем friendship. развивает дружбу. Then developing so much Затем mamata, we care for развивает Krishna. такую мамоту, такое желание заботиться о Кришне. No. Even in the development of our rasa, we will go Даже through all в this. развитии нашей расы мы должны будем пройти через все эти стадии. Because the topmost rasa contains all the elements of it. Содержит в себе все предыдущие элементы. So you must develop the nishta of Ты samtana, должен развить в себе нишку шахтара, the mood of servitude of настроение dasya, смирения Дася расы, then the mood of equality and friendship, настроение равенства и дружбы, without any formality of без sakya. формальности, саки расы. Then this Затем palan or portion, this is I have to care of Krishna. If I don't care for him, стремление it will not заботиться о be okay. Кришне. Внимание, что если я не позабочусь о нем, то с ним что-нибудь произойдет. All these elements they are И contained все эти элементы содержатся Madhurya в Ras. мадхуре расе. Just like a wife, Так же, как жена. she's also, very fixed in service to husband. Она также
твердо She has настроена this mood of служить мужу. service. У нее есть настроение служения. Because she's a woman, she's also Поскольку a она part of her also женщина, is mother. ее частью также является So she материнское will, настроение. she will also that mood of У нее также no, будет caring for her husband, feeding заботы him о муже, like mother. питать его, кормить его как And because мать. she's wife, А she's поскольку also она testing жена, она Madhurya. также испытывает Мадхурью. Even in the intimacy of no, Даже Madhurya, в of a couple, интимности Мадхурью в паре no, they call each other no, называют друг with друга little names like children. маленькими So уменьшительными friendship именами, is there. как дети. Поэтому также есть дружба. And sometimes the man he feels some feeling like oh like daughter protecting the Может daughter. чувствовать что-то подобное тому, что чувствует отец, защищает дочь по And then отношению к the своей wife may жене. also feel А that жена mood может sometimes. чувствовать что-то подобное тоже иногда. No. It's like part of the no, one is projecting on the husband or on the wife some like parental, some feelings of parents. Проецирует на мужа или жену какое-то родительское чувство. And also one puts the other in the position of parents. In the Где-то в какой-то степени ставит другого на позицию родителя. because no, the child in Потому you что ребенок в вас will find that будет nourishment. находить это питание. It's part of the no, Это Madhurya. часть Мадхурья рас. No, if it's excessive, then Но it becomes если like это pathology. чрезмерно, то это становится Oh, she's my mother. патологией. She's your wife. Она твоя жена. She's the only one you don't call Mataji. Она единственная, кого ты назовешь Матаджи. Sometimes they call their wife Mataji. Иногда преданные зовут свою No, жену she's the only one you don't call но она Mataji. Every other единственная, is your которую mother. Матаджи She's называют. not your Все mother. остальные тебе как матери, If но she's вот your она mother, нет. there's a problem. А если она тебе как мать, то это уже There's проблема. some pathological. Сказали, что надо как-то чувство лично развивать внутри себя. Я еще говорю, нельзя действовать операции, или это что-то другое. Without that machines, feelings, Who's intimate friends? Or who is a spiritual teacher? Gurudev says it is part of Vedic culture. Intimate dealings should not be disclosed. For instance, I can tell you, I dreamed of Gurudev last night. But I will not go into all the details. I'll just say, oh, I will share with a friend. Oh, I had a wonderful dream of Gurudev. Oh, what was it? Oh, unless the friend is very, very intimate, I will not speak. But if very like hard bosom friend, then you must speak. So usually this is done with sadhu. Guryam akati princhati. You open your heart and you. Gurudev says, camphor. If you open the box, then the smell goes away. So if you advertise your realization, personal thing, then you lose them. Like the smell of camphor. Camphor should be kept in box, closed. If you open, then all the smell will go. So personal realization. You may speak to your guru, you may speak to a very intimate friend, that you know there's no jealousy, no. She would be so happy for you and not think. Why she has this and I don't know. Any other question? You had some question yesterday? Yep. I remember now that you came at the end. We have questions. We've been waiting. So he asked something, but I thought you also had something.
I think we should make a picture together. Думаю, мы должны сделать общее фото. Because tonight there will be some other people. Вечером могут быть какие-то другие люди, или будет Now we are together between friends. мы вместе с друзьями, We can make the и picture. мы можем сфотографироваться. Yes? Да? Yeah, I thank you so much Спасибо for your большое kindness, your за enthusiasm. доброту, энтузиазм. I'm always happy to Я всегда be back in счастлив Irkutsk. возвращаться в Иркутск. Already when I put my foot in Уже Russia, когда я in the airport, вступила в этом году в Россию, в inside I аэропорт, was dancing and я singing. танцевал и пел внутри. Back in the USSR. I tell you, Не, я in my говорила, mind I was в голове I у меня was singing крутилась именно эта песня. in the airport. The В people were, аэропорту. they must have looked at me like strange. Люди должны I was not посмотреть dancing, на but меня inside I was Я не танцевал, конечно, но внутри back in приплясывал. Russia. Я вернулся в Yeah. Россию. Я Back in the USSR. Okay. Gurudev, Prabhupada, Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Shyam. Om Shakal Patari Vyastya Kita Sri Jai Shakal Shri Gurudev. One ten. Oh. Oh, I want to say I'm very sorry to make you take very late breakfast every morning. Мне хочется сказать, что мне вообще я извиняюсь, что я заставляю вас так поздно завтракать каждое утро. Every morning, I'm imposing this austerity, Каждое утро эти like аскезы, Ekadashi every day. как будто бы экадыши каждый день. Nothing before lunch. Ничего до обеда. You can give all kind of Можно justification.